ਚਲੋ ਜੀ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਖਤੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੱਘਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਟੁਕਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਊ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ। ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸਾਗਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਦਦ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਡ ਹੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇਅਰ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡ ਹੈਂਡ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਐਡ ਹੈਂਡ, owner of Helping Hand. We want to welcome you in the show, Ed. Thank you so much for having me. My pleasure to be here. So this is Ed Hand, who is running Helping Hand All company, and with him his son Adam Hand in the program. Welcome to you. Thanks for having me. Thank you very much. First of all, Ed, we want to know what actually Helping Hand is doing. So give us some information about Helping Hand. Well, Helping Hand is a company I started back in early 92. I got involved with the company Helping Hand. As you know, my last name is Hand, my first name is Ed Hand. Mm-hmm. And just a little story about myself before getting into this business. I grew up in Newfoundland, which is eastern Canada, family of 10. Moved to Ontario in 1974. Mm-hmm. And I grew up in the shoe business. I was the assistant sales director of Canada for Aldo in 1989. And I did very, very well with the shoe business. And in 1989, I had a terrible car accident. The accident at the time it happened in Mississauga. The gentleman ran a red light, and I went through the green light. So he was charged with running the red light. And from that, I hit my head. The injuries I didn't have in the beginning didn't seem to be too serious in nature. I had a ringing in my head known as tinnitus. And shortly after that, I started having some other problems, severe ringing in my ear. Then 10 months after that, I lost my hearing in the right ear. I went totally deaf in the right ear. So my big concern back then was, am I going to lose the hearing in the left ear, where it took 10 months? Sometimes accidents, especially head injuries, can take time to develop. My concern was losing again the hearing in the left ear, and thank God today this didn't happen 24 years later. I had a lawyer back then, and I was telling him about my situation, and he said, Ed, you know, there may be an issue of trying to explain why would it take 10 months for a hearing loss. All I could say was, well, I'm from a family of 10, I'm the youngest out of 10. There was never any hearing disorders, and there was never any problems prior to my head or to anything that way that would create a hearing loss. Anyway, long story short, try and shorten as much as I can. I didn't feel very happy with this lawyer. I didn't feel, here's a guy that was so successful in the shoe business, and I'll give you my salary back then. Back in 1989, 15 years in the shoe business, I was making over $130,000 a year, and I was supposed to go on to expand into the US with Aldo and on to Europe, as they are today, world renowned. At the time, my brother's wife had a small accident
And she was living in Ajax with my brother at the time, and she was telling her lawyer about me. His name is Daniel J. Bellina. Well, I went to see Dan Bellina, and he made my life. From the first moment I walked into his door, I really felt he was going to make a difference in my life and also in my family's life. I was raising 3 boys at the time. My wife was going through a tough time because I was going through a difficult time, always wondering, am I going to wake up deaf in the left ear? Anyway, this man made a huge difference for me. He helped me through everything possible, from financial needs to the proper medical attention. He really made a huge difference for me. And back then I was seeing a psychiatrist on a weekly basis due to the fact of the ringing in my head and the worry of losing the hearing in the left ear. So it was really affecting me emotionally and also physically. Anyway, as months went on, my friends I met there, some of them lost a leg, another one lost an arm. There were many families that were going through major issues like I was. But they seen a change in Ed Hand, a change for the better. They said, Ed, you're like a different person. Why? I said, I'm with this lawyer that's making a huge difference in my life and my family's life. He's sending me to all of the right doctors and making a huge difference for me. So basically, those people went to Dan Bellina. They said, Ed, can we go see him? Anybody's entitled, even today, to a second opinion. So to go back again to Helping Hand really do genuinely care, and I do genuinely care. As I talk to you today, I still have a total hearing loss in the right ear. I'm 40% gone in the left. But where I deal with so many people today with much more major issues than what I have, and I like to make a difference in their life. To go back, Dan Bellina got me an outstanding result. He settled my claim. I was with Dan for about 2.5 years. The first lawyer, I'll be honest, I don't put law firms down. I would never do that. But the first lawyer was hoping for me to achieve around $100,000. And I remember about 7-8 months being with this lawyer, I said, you've got to be joking me. How could I survive? I owe more than that. As we all have accidents, we all have stress, we all have financial difficulties. But did I give that some thought back then? Because trying to raise a family, trying to deal with my own situation. But thank God, God willing, I guess this is one of the reasons I met Dan Bellina. So after Dan settled my claim, and like I said, he settled my claim in 1992, 1993. So Ed was going back to Waldo, back into the shoe business. And then Dan showed an interest in Ed Hand. He said, Ed, he started mentioning some of these families. I referred to them, and they were asking about you, how you're doing. And I said, wow. I said, that's amazing. He said, Ed, how would you like to take care of these people with me? And I looked at him and I said, I have retail experience, 15 years in the shoe business. He said, well, these people think a lot of you, and I'd like for you to be a liaison from me to them and to help them with their needs, if it's financial needs, medical appointments. So I started doing this on a very slow period, and then it just started developing. I started meeting other families with serious injuries, and they were happy to be able to sort of confide in me, knowing that I've been through this, and I still go through this today. So basically, it started that way, and it just started to develop, and it started to grow. And then in 1994, I decided I'm going to open up a company. I'm going to call my company Helping Hand. My name is Ed Hand. And so that's how it started. And it just started to grow. One thing I want to also point out, Helping Hand works exclusively for Dan Bellina. I don't work for any other law firms. I don't need to work for any other law firms. I've got so much trust in this man, what he's done, what I see him doing for clients over the years. It's just developed. It's just developed into such a great situation for me, for my family, and it helps me deal with my everyday living, with my own situation. I've been with Dan Bellina now. I've been with Dan Bellina since 92, 93, 94. I opened up my company, so I'm with him now almost 25 years. And he is just an amazing person. Wonderful story. So we are very happy to welcome you here today at Hand in our show. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਬੀਅਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਹ ਐਡ ਹੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਹੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡਮ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ? Well, I came into this business about 5 years ago. I recently worked with the Toronto Police Service, and I took a leave and I started doing some work with Ed Hand and Mr. Bolina, and things went well, and I've been with them ever since. Very good. And what do you do? What I do for Helping Hand is I'm with the families of the injured person right from the time of the hospital right through to the end of the claim, and sometimes beyond that. A lot of friendships are built with most of the clients, and we like to get them together and tell some of the other clients that we have how they've overcome the same injuries. Okay. All right, very good. So actually ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਰਾ ਆਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਗਭਗ $6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਘੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਘੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ रघु जी आपका स्वागत है प्रोग्राम। थैंक यू। मेरा नाम रघु है, रघु कुंडा दास सुला है। जब एक्सीडेंट हुआ आपकी बेटी का तो फिर आपको मदद चाहिए थी, कैसे मिली आपको मदद? वो आके मेरे को ये हेल्पिंग हैंड के बारे में बात करें, उनसे बातचीत करा था। वो आके बहुत मदद करे मैं, और राइट फ्रॉम द डे पहले से अब तक तो सेटलमेंट हो गया था, और 5 मिलियन तक सेटलमेंट करे हमारा, बहुत आगे पूरा देखभाल ठीक से करे हमारा। सो दे आर विथ अस राइट टिल द एंड ऑफ द सेटलमेंट टाइम। तो जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो रघु जी की बेटी हैं। रघु जी की बेटी का नाम वंदिता है। वंदिता भी अभी हमारे प्रोग्राम में ही है। वंदिता जी आपका भी स्वागत है। नमस्ते। थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ था? मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, बस मेरी साइकिल चला रही थी और ट्रक हिट मी। आप स्टूडेंट के तौर पे यहाँ पे आए थे? हाँ जी। अच्छा, तो स्टूडेंट के तौर पे आए, आपका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद अब आपका क्या हाल है? अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, रिहैब भी ख़त्म हो गया है, एंड देन आई एम फाइन नाउ, बैक टू नॉर्मल। तो आपके परिवार की, पिताजी की, आपकी मदर की आपको बहुत बड़ी हेल्प हो रही है, लेकिन कि जो कुछ हेल्पिंग हैंड ने आपके लिए किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिताजी और माँ मेरी देखभाल कर रहे थे, लाइक दे वर द सपोर्ट फॉर मी, बट आई नीडेड सम लीगल सपोर्ट टू, एंड दैट वाज द हेल्पिंग हैंड. They provided me with immense legal support and other supports,
I could not even dreamt of. ਤੋ ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਵੰਦਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ हैंड ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। रघु जी बताएंगे अपने दर्शकों को कि आपको कितनी मदद मिल पाई जी? वो बातों में तो नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बिकॉज पहले से हम जो टोरंटो में पहुंचे थे वो जब से अब तक हर एक चीज़ में वो पीछे हमारे साथ में थे। हर एक एनी प्रॉब्लम दे वर टुगेदर, हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करे, हमारा सेटलमेंट भी कर दिए, पीसफुल सेटलमेंट हो गया। वी आर वेरी हैप्पी विद द हेल्पिंग हैंड, क्योंकि इसलिए कि बहुत से लोगों को एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनको कंप्लेंट रहती है कि इंश्योरेंस ने उनको कुछ दिया नहीं, उनको ठीक तरह से मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि इंश्योरेंस जो है बहुत सारे क्लेम डिनाई भी करती है। लेकिन कि आपकी बेटी को तो बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, तो आपको कितनी सेटलमेंट मिली ये बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमारे को तो सेटलमेंट तो अच्छी मिली, और उसके बारे में तो कंप्लेंट ही नहीं है हमारे तरफ से। वो बच्चे का तो एक्सीडेंट बेनिफिट था, उसका तो 1.3 मिलियन मिला, 1.33 मिलियन एक्सीडेंट बेनिफिट मिल गया। और टॉट क्लेम में तो उसमें तो 5 मिलियन सेटलमेंट हुआ हमारा का। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि $6 मिलियन से भी 6.33 मिलियन सेटलमेंट हुआ हमारा। चलो जी, फिर सुन रहे हैं साढ़े दर्शक कि डैन बलीना जो ਹੈਲਪਿੰਗ हैंड हाँ जी ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਜੋ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਏਜੈਕਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੰਦਿਤਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਘੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਡੈਨ ਬਲੀਨਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਡੈਨੀਅਲ ਬੈਲੀਨਾ ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਹੈਂਡ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। Hello, my name is Ed Hand of Helping Hand. I specialize in major injuries, making a difference in people's lives. I have recovered very large amounts of money for these individuals, many millions of dollars. ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1844 288 4878 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।